Salam əziz dostlar, sizinlə mən Əlif və Super Games kanalında daha bir yer oyunu ilk səsirtimi söhbət The Wolf Amongus oyundan gedir və vaxt itirmədən keçir oyuna. Telltale Games'ın oyunudur. Maalesef məsləhət görürəm. Səbəbsə 621 megabaytdır, yəni girib onlara hızlı yükləyə bilərsiniz Play Market vasitəsilə. Mən də bu oyunu çəkirəm. Az öncə və yəni bu günlərim mən yeni oyunu oynadım, təqdim etdim sizə, indi o başlayacaq ki, epizod 1-ə. Start epizod. Əvvəlcə 1-ə keçməliyik də biz. Başlayırıq. Varım. 4 like gələcək dostlar, xahiş edirəm o videoya. The Walking Dead oyununa 8 like gəlsin, çünki həm My Talking Tom oyunuyla bərabər like gəlibdi. Yəni mən oyunlar arasında çox böyük səviyyələr var, ona görə də istəyirəm ki o oyuna daha çox like gəlsin, en azından 5 like gəlsin. Biləm ki bu oyun ondan daha üstündür. Başlayırıq dostlar artıq. Çox maraqlı oyun. Bunu da qısada uşaqlar mənə tövsiyə elədilər. Yəni onlarla kanala və qeyd edin ki, buradan dostlar, mən buradan da dostum o Eminə təşəkkür edirəm. Yəni Eminə təbrik edirəm. Daha doğrusu artıq 100 abunəli keçdi. Onun olmasını təbrik edirəm. İnşallah daha böyük də uğurlar əldə edər. Və başlayırıq dostlar. The hotter the air is, the more moisture it can hold. So 103 with 31% humidity is a lot more humid than, say, 73 with 31% humidity. And it is muggy out Amma there. bildiyim qədərilə davalı oyundur. Və başlayırıq artıq. Yenə də maşında gedirik. Bu ya içifdi ya da sevgilisi Muratovdur. Çox maraqlıdır mənə. The Wolf Amongus oyunu başlayır. Qeyd edin bu oyunları bəlkə Modern Combat Blackout-da çəkdim, çünki çoxdan çəkmirəm bu oyunu da. Amma fikrimcə hamısında qrafika eynidir. Ağzımda sigaret. Ama fikirlərin sıfatından bir yoxluq yağır ha. Tamam. Of. Mr. Toad. Mr. Toad. Oh shit. Lənətə gələsən. No, I don't look human. It's a problem, I get it. I just stepped out the apartment. Maraqlısı budur ki, bu niyə qurbağadır? Damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Bəlkə də mutasiya yoxdur. Mən nə deməliyəm? No need to kick up a fuss. Look, no harm done. I'll Düz give you dedin. a pass, but listen. If you can't afford to look human, you're going to the farm. It's as simple as that. Sigaretə qədər təsvir ediblər özdə əvvə alınıb da fikir verirsə. Həm insan təsvirləri də var, qrafika var. Go see a witch. Get a glamour. They're bleeding me dry, mate. The quality of the spout goes down, but the rates keep climbing up. Yani Do you have oyunlarda any problem idea olursa how Türk much it dilinde costs to uygulama have an olmuyor. entire family in glamour? I don't know. Not my It's not my problem. You're the one risking your entire family getting shipped off. It's completely irresponsible, Toad. Bigby, please. That's a low, mate. All this will be taken care of as soon as the witches are available to cast the spell. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of glamour again. Oh my days. Fucking hell. See? This is what I called you about, Arada Sheriff. bir İngilizce sözler de geldi ha. Do something, Bigby, before he completely tears up the place. And what exactly do you want me to do? I want you to throw the fucking woodsman out of here. Drunk shit. He's been going on like that for hours. Turn this place to dust if you let him. He's in a fucking rage. Oh my god. This is the last straw, Bigby. He has to go. Ne demeliyim ben? Fine. I'm heading up. Get your glamour. Very pricked up shite. Tell me how to spend my money. Dad, the lights
are shaking again. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? No. Then get the fuck back inside. Yəqin ki, oyunu idarələmək bizə keçəcək. Biraz qorxdum mən. God damn you! Of! Whoa, hey! You've got something on your face. Fuck are you talking about, you stupid? Ay, çok büyük bir sözsüz demek istemiyorum ben. I'll fucking kill you! Alright, why'd you hit me? Oh my god! Dava açacak diyesin. What are you gonna fucking do, huh? Get the fuck out of the way before you get the axe again. Bunu diye. You're drunk, alright? Think this through. If you keep on like this, I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, Wolf. That's not how it went last time. This isn't last time. Ayda niye tutmadın? Of! Vay! Əvəzləşdik qaqaşım. Oy dada. Hərəkəti tez eləmərsən ayağılsın. Oh my god. Of! You're a fucking glutton for punishment. Fuck you. Aha. Back off, asshole. Oh my god. Of. Tez ala. Öldürdü onu. You should probably get out of here. Look, I'm not leaving until I get what's mine. You're not getting shit, bitch. I'll fucking put you in the ground. Shut up. Oh, fucking shit. You broke my jaw, you bastard. And still you talk. Fuck you. Shit. What are you doing here? These lips are sealed. Look, this is just the start of a shitty night for me. I just need the money he owes me, then I can go. What the hell is going on? What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry. Mənə çox maraqlı gəlir, nə There's danışırlar. more where that came from, girl. Allah, 2 nəfər danışanda 3-cü adam qıraqda durar. Are you alright? I'm hunky-dory. Thanks for asking. Why was he hitting you? He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. That about cover it, hun? I'm the woodsman, you whore. I saved Little Red Riding Hood from this monster. I cut this fucker open and filled his belly full of stones Of. and threw him in the fucking river. That's who the fuck I am, you stupid bitch. Hey, what did I say about that word? Come on. Yo. Oh my days. Oh my god, o neydi öyle? Sen. Işık zamkaniyeli çöldü yakınçı. Shit.
Yazıq taksi maşınlar. Toad. My car. Mənim maşınım. Give me a second. Oh, no, by all means. Take Ya your time. sorry, bağışla deyək də. Sorry about the car. We ended up going out the window. Couldn't be avoided. I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. But even when you help, things end up more fucked than they started. Well, at least you're not fucking dead. O sordu. Öldü, bak öldü. Tez ol. Oh my god. Bence dostlar videomu burada kırıştırarak umuyorum ki oyunun birinci hissəsini beğendiniz. Hissəni beğendiniz. Like koymayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağ olun.